Our next topic is development of resources. As we discussed in our previous video, a lot of resources are available for human beings. So, the term development of resource means it is a process of developing the resources in order to make them useful for satisfying human wants. It is a process of developing the resources in order to make them useful for satisfying human wants or needs. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ബട്ട് if we use the resources indiscriminately, it may lead to many problems. നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവും. Let's see. These are the major problems because of the over exploitation of resources, depletion of resources, ecological problems, and unequal distribution of resources. First one, depletion of resources. We know that many of our resources already got depleted. Example is forest. നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കാരണം റിസോഴ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് അളവ് കുറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഈസ് എക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്. ഇഫ് യു യൂസ് അവർ റിസോഴ്സസ് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു മെനി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ. നമ്മുടെ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കാരണം എൻവയോൺമെൻറ്റിന് പോലും പല പ്രശ്നങ്ങളും വരാം. നമുക്കറിയാം ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ മുതലായ കാരണങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനൊക്കെ കാരണമാവാറുണ്ട്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഇഫ് ദ റിസോഴ്സസ് അക്യുമുലേറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഇറ്റ് മേ ഡിവൈഡ് ദ സൊസൈറ്റി ആസ് റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രം എല്ലാ റിസോഴ്സും വരുന്ന അവസ്ഥ വന്നാലാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ പണക്കാർ പാവങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവുക. സോ ദീസ് ത്രീ ആർ ദി മേജർ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. സോ വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ടു സോൾവ് ദീസ് പ്രോബ്ലം? ബിക്കോസ് വി നീഡ് ബോത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ബോത്ത് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ us. Here comes the need of a new type of development known as sustainable development. നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും വേണം, അതേസമയം എൻവയോൺമെൻറ്റും വേണം. അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിന് രണ്ടിനും ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ദാറ്റ്. These are the major problems because of the over exploitation of resources, depletion of resources, ecological problems, and unequal distribution of resources. First one, depletion of resources. We know that many of our resources already got depleted. Example is forest. നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കാരണം റിസോഴ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് അളവ് കുറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഈസ് എക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്. If we use our resources indiscriminately, it may lead to many environmental problems also, like ozone layer depletion, global warming, and pollution. നമ്മുടെ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കാരണം എൻവയോൺമെൻറ്റിന് പോലും പല പ്രശ്നങ്ങളും വരാം. നമുക്കറിയാം ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ മുതലായ കാരണങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനൊക്കെ കാരണമാവാറുണ്ട്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് which does not damage the environment and it takes care of the needs of the future generation also. അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഡാമേജ്. അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് റിയോ ഡി ജനീറോ എർത്ത് സമ്മിറ്റ് ആൻഡ് അജണ്ട 21. In 1992, some world leaders assembled in Rio de Janeiro in Brazil as a part of UN Conference of Environment and Development. It is otherwise known as Earth Summit. In this conference, they took some measures to achieve sustainable development in the 21st century. It was a main agenda of this conference. So, it is known as Agenda 21.
1992 ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോയിലെ 100ഓളം രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, UNCED, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എർത്ത് സമ്മിറ്റ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈ കോൺഫറൻസിൽ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രധാന കാര്യമാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. 21st സെഞ്ച്വറിയിലെ എന്തായിരുന്നാലും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ അജണ്ട. അപ്പോൾ ഇതന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അജണ്ട